Now, last point in MOT molecular orbital theory, LCAO principle, linear combination atomic orbital method or principle. L linear, C combination, A atomic orbital, O orbital principle or method. Now, each and every MOT molecular orbital diagram is presented by using the LCAO principle for homonuclear diatomic molecule as well as heteronuclear diatomic molecule as well as polynuclear molecules. Now, first see LCAO principle, then example. LCAO principle, each and every molecule combine with each other with the help of same sign and different sign. Same sign and different sign. Now psi is equal to delta 1 plus minus lambda delta 2. That is psi is equal to delta 1 plus minus delta 2. Delta 1, for example, hydrogen molecule. One hydrogen element react with another hydrogen element. Now this hydrogen contains 1s orbital, another hydrogen contains 1s orbital, and their sign is same. Such type of atomic orbital react or overlap with each other, then their density of nucleus increases, they are mixed with each other. Such type of molecular orbitals are called as bonding molecular orbital. This is bonding molecular orbitals. Again, now consider delta 1 means hydrogen and another hydrogen, their atomic orbital is plus and their atomic orbital is minus. Such type of, this is hydrogen 1 and hydrogen 2. These two hydrogen react with each other, hydrogen plus and hydrogen minus. Then they do not mix with each other. Node is formed in between two atomic orbital and wave like orbitals are formed. This is plus and this is minus, plus and minus. They also react with each other, minus at lower side, plus at the higher side. Such type of molecular orbitals are called as anti-bonding molecular orbital. In MO energy level diagram, in which bonding molecular orbital are shown at the lower side, anti-bonding molecular orbital are shown at the higher side. Now hence equation becomes psi is equal to delta 1 plus delta 2, that is they react with each other. This is equation number 2. Psi is equal to delta 1 plus minus delta 2. This is antibonding molecular orbitals. Here G is used, here U is used. G stands for G-red and U stands for un-G-red, where G-red is centrosymmetric, un-G-red means uncentrosymmetric. When center for atomic orbital center is present, such type of orbitals G is used, while center is absent, then such type of atomic orbitals U is used. For example, now this is, for example, S orbital. Here S orbital are shown at the lower side. This is S orbital and here P orbital. S orbital, they are spherical, center is present, hence for S G letter is used. This is Latin word. While P orbital contains Px, Py, Pz, such type of atomic orbital in which center is absent, hence letter U is used. Hence in
bonding molecular orbital, this is bonding molecular orbital. Now here bonding molecular orbital, this is bonding molecular orbitals. For example, psi is equal to delta 1 plus delta 2, that is S and S. For example, hydrogen molecule, S and S, they react with each other, then density of nucleus increases. For such type of atomic orbital, center is present, this is center, hence letter G is used. Psi Z is equal to delta 1 plus delta 2, while U psi is equal to third equation, psi is equal to delta 1 plus minus delta 2, means center is absent, hence psi is equal psi U is, that is U letter is used for this equation. Plus minus, they do not react with each other, node is formed. Such type of atomic molecular orbitals are called as antibonding molecular orbital, and for this equation U is used, and for this equation G is used. These are shown at the higher level, and in LCO principle, these are shown at the higher level and these are shown at the lower level. But in MOT molecular orbital diagram, in which such type of atomic orbitals are shown at the lower side, and such type of atomic orbital are shown at the lower side. Now see, for example, hydrogen contains 1s orbital react with each other, then their density of nucleus increases. They are shown at the lower side, also called as bonding molecular orbital. While 1s orbital, their sign is different, they do not react with each other, do not mix with each other, do not increases density, and they are shown at, they are called as antibonding molecular orbital and shown at the higher side. Then electron enter with the help of Hans-Rolling-Haber principle. Here one electron, here one electron, two electron enter first bonding and anti-bonding. But in polynuclear triatomic molecule, in which non-bonding molecular orbitals are also present, hence such type of MOT molecular orbital diagram, in which first bonding, then non-bonding, and last anti-bonding molecular orbitals are filled with electron. Again, next equation, LCO principle. This is psi is equal to G rad is equal to delta 1 plus delta 2. Psi is equal to G rad is equal to delta 1 plus minus delta 2. This is equation second, equation first and equation second. Hence psi square is equal to, for this equation, third equation, becomes delta 1 squared plus delta 2 square plus 2 delta 1 delta 2. Psi square on 0 is equal to, that is equation number 3, becomes, when this square is equal to delta 1 plus square plus is equal to plus delta 2 square minus 2 delta 1 and delta 2. This is equation number 5, and with the help of this principle, each and every MOT molecular orbital diagram is formed. Another example, for example, homonuclear diatomic molecule, heteronuclear diatomic molecule. This is homonuclear diatomic molecule. For example, N2 molecule. This is homonuclear diatomic molecule. Homonuclear diatomic molecule. Nitrogen contains one nitrogen, another nitrogen, it gives N2, that is psi is equal to delta 1 plus delta 2. Again equation, psi is equal to delta 1 plus minus delta 2. With the help of this LCO principle,
In nitrogen, first cell contains 2 electrons. These are do not take part in bonding, while such type of atomic orbital react with each other with the help of LCAO principle. Now LCAO principle याच्यामध्ये आपण पाहिलेलं आहे. काय बघितलं की 2s ऑर्बिटल इथे 2s ऑर्बिटल ओव्हरलॅप झाले, म्हणजेच हा बॉन्डिंग आहे आणि हा काय आहे, अँटी बॉन्डिंग आहे. p ऑर्बिटल आहे, याचाच अर्थ हे बॉन्डिंग आणि काय तयार होईल याच्यामध्ये, अँटी बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल. याला जर आपण LCO प्रिन्सिपल जर आपण अप्लाय केला तर LCO प्रिन्सिपल अप्लाय या पद्धतीनं होईल. LCO प्रिन्सिपल this is LCO principle. 2s orbital overlap with each other, then it gives bonding molecular orbital. 2s the different sign, anti-bonding molecular orbital. This is psi is equal to delta 1 plus delta 2. This is psi is equal to unzeroed plus delta 1 plus minus delta 2. Thus also LCO principle apply for p orbital. 2px react with each other, then get use same sign, bonding molecular orbital. 2px react with each other, then it gives anti-bonding molecular orbital. py orbitals are perpendicular. They also react with each other with the help of LCO principle, plus sign, then density of nucleus increases. Pi y or pi z, their sign is different, there it use anti-bonding molecular orbital. Now but y and z are perpendicular to the axis, hence pi bond is formed, while px orbital present on the axis, then sigma bond is formed. These are also LCO प्रिन्सिपल. आता LCO प्रिन्सिपल आपण सिंपल याच्यामध्ये जर पाहिलं तर तुम्हाला लक्षात येईल LCO प्रिन्सिपल काय आहे. LCO प्रिन्सिपल म्हणजे काय आहे, याच्याकडे आपण प्रत्येक डायग्राम बघितलेले आहे. होमोन्यूक्लिअर डायटॉमिक मॉलिक्यूल असू द्या किंवा हेट्रोन्यूक्लिअर डायटॉमिक मॉलिक्यूल असू द्या. आता याच्यामध्ये एक एक्झाम्पल आपण H2च घेऊ, म्हणजे तुम्हाला लगेचच लक्षात येईल. हा मॉलिक्यूल या प्रिन्सिपलनुसार फॉर्म होतो. हा प्रिन्सिपल मी मुद्दामून शेवटी घेतलेला आहे, कारण सुरुवातीला जर घेतला असतं तर तुमच्या लक्षात आलं नसतं. आपण वेगवेगळ्या डायग्राम पाहिल्या, होमो, हेट्रो, पॉली, याच्यामध्ये आपण प्रत्येक डायग्राम ही या प्रिन्सिपल किंवा या मेथडच्या साहाय्यानं ते फॉर्म होत होते. आता याच्यामध्ये तुम्ही जर पाहिलं, LCAO म्हणजे काय आहे, लिनियर, L फॉर लिनियर, C कॉम्बिनेशन, A फॉर ॲटॉमिक अँड O फॉर ऑर्बिटल. लिनियर कॉम्बिनेशन ॲटॉमिक ऑर्बिटल प्रिन्सिपल और मेथड. लिनियर कॉम्बिनेशन ॲटॉमिक ऑर्बिटल प्रिन्सिपल किंवा त्याचा तो रूल काय आहे बघा. साय इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस मायनस वेव्ह फंक्शन डेल्टा 2. याच्यामध्ये प्रत्येक मॉलिक्यूल हा काय झालेला आहे की पहिल्यांदा तो या पद्धतीनं प्लस ते एकमेकाला रिॲक्ट होतील आणि डेन्सिटी वाढेल, त्याला आपण म्हणतो बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल. हा डेल्टा 1 आहे आणि हा काय आहे, डेल्टा 2. हा 1 आणि हा 2, हा 1 आणि 2. तर याच्यामध्ये डेन्सिटी वाढली म्हणजे ते मिक्स झालेले आहेत. म्हणजे पहिल्यांदा काय कन्सिडर केलेलं आहे की त्याला सेम साईन घेतली की त्याचे मिक्स होतात, आणि त्याला पुन्हा कन्सिडर करायचं आहे आपणाला मायनस साईन, म्हणजे इथं प्लस घेतला आणि इथं काय केलेलं आहे, मायनस. तर हे दोन एकमेकांमध्ये मिक्स होत नाहीत. मग याच्यामध्ये दोन्हीच्यामध्ये हा नोड तयार होतो. यालाच आपण काय म्हटलेलं आहे, अँटी बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल म्हटलेलं आहे. या अँटी बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटलमध्ये आणि बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटलमध्ये अँटी बॉन्डिंग हे त्या डायग्राममध्ये वरती दाखवलेले आहेत आणि बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल हे त्या डायग्राममध्ये कुठं दाखवले आहे, ते लोअरला दाखवलेले आहेत. म्हणजेच हे सेकंड आणि थर्ड जे इक्वेशन आहे याच्यानुसार ते प्रेझेंट आहे. काय आहे, साय इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2. म्हणजे एक तर पहिल्यांदा ते मिक्स होणार आहेत एकमेकाशी सेम साईनने, आणि साय इज इक्वल टू
अनझिरेड इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस ते मिक्स होणार नाही, त्याच्यामध्ये नोड तयार होणार आहे. तर इथं आपण प्लस आणि मायनस घेतलेलं आहे, म्हणजे याला काय म्हणतो आपण अँटी बॉन्डिंग म्हटलेलं आहे आणि याला म्हटलेलं आहे ते काय आहे बॉन्डिंग म्हटलेलं आहे. या इक्वेशननुसार आपणाला ते डायग्रॅम तयार होते. याच्यामध्ये तुम्हाला एक जी साईन वापरलेला आहे एका ठिकाणी आणि एका ठिकाणी लेटर जी आणि एका ठिकाणी काय वापरलेलं आहे याच्यामध्ये जी आणि यू वापरलेला आहे. हे जी आणि इथं यू वापरलेला आहे. जीचा अर्थ काय आहे जिरेड, म्हणजे हे जर एकमेकामध्ये जर मिक्स झाले, बघा इथं मिक्स करतो मी, प्लस आणि हा एस ऑर्बिटल प्लस हे जर मिक्स केले तर हे एकमेकाला मिक्स होणार आहेत, म्हणजेच याला काय असणार आहे हा सेंटर असणार आहे. इथे सेंटर आहे म्हणून जी साईन वापरलेला आहे, जी लेटर वापरलेला आहे. आता तेच जर आपण यू म्हणजे अनजिरेड, जी स्टँड्स फॉर सेंट्रोसिमेट्रिक आणि यू स्टँड्स फॉर अनसेंट्रोसिमेट्रिक. आता अनसेंट्रोसिमेट्रिक आपण पाहू. याच्यामध्ये अनसेंट्रोसिमेट्रिक एक आपण घेतलेला आहे प्लस आणि दुसरं घेतलेलं आहे मायनस. हा हायड्रोजनच आहे. याच्यामध्ये हे जर मिक्स केले तर हे प्लस आणि मायनस एकमेकामध्ये मिक्स होतच नाहीत, एकमेकापासून सेपरेटच राहतात नोडच्या साहाय्याने. इथं नोड आहे तर याला आपण अनझिरेड, म्हणजे या ठिकाणी सेंटर नाही, सेंटर ॲब्सेंट आहे म्हणून याला काय वापरलेलं आहे लेटर हे यू वापरलेलं आहे, म्हणजेच अनझिरेड आणि हे झिरेड. आणि शेवटी आपण काय केलं, हे जे काय सेकंड आणि थर्ड आणि फोर्थ, सेकंड आणि थर्ड इक्वेशन आहे याला आपण स्क्वेअर केलं तर स्क्वेअर केल्यानंतर तुम्हाला हे इक्वेशन मिळालं, हे माहीतच आहे. याला पण आपण स्क्वेअर केलं तर ह्याला आपल्याला हे इक्वेशन. हा जो काय टोटल रूल आहे याला म्हटलं जातं LCO प्रिन्सिपल. हा LCO प्रिन्सिपल आपण होमोन्यूक्लियर, हेट्रोन्यूक्लियर डायटॉमिक मॉलिक्यूलसाठी किंवा पॉलिन्यूक्लियर ट्रायटॉमिक मॉलिक्यूल इथपर्यंत आपण एक्झाम्पल बघितले. या प्रत्येकासाठी हा LCO प्रिन्सिपल वापरलेला आहे, म्हणजे याच्याशिवाय ती डायग्रॅम तयार होऊ शकत नाही. हा जो काय रूल आहे या रूलनुसारच ती डायग्रॅम तयार होते. मग तो होमो असू द्या हेट्रो असू द्या, आपण इथं बघितलेला आहे. इथं बघा हायड्रोजन, तोच रूल इथं अप्लाय आपण कसा केलेला आहे. ह्या पहिल्यांदा ते साईन प्लस प्लस घेतलं, प्लस मायनस घेतलं. ही डायग्रॅम आपण त्या ठिकाणी अशी दाखवलेली आहे, प्लस आणि हा प्लस. आणि ही डायग्रॅम त्या ठिकाणी आपण या पद्धतीने दाखवलेली आहे, हा प्लस आणि हा काय आहे मायनस वेव्ह. याला आपण अँटी बॉन्डिंग म्हणतो आणि याला काय म्हणतो बॉन्डिंग. हेच फक्त वेगळ्या पद्धतीने प्रेझेंट केलेलं आहे तिथं. आणि ही डायग्रॅममध्ये आपल्याला कसं तयार होतं, एक बॉन्डिंग आणि ॲटॉमिक ऑर्बिटल दोन साईडला घेतली की एक बॉन्डिंग तयार होतं आणि अँटी बॉन्डिंग, म्हणजे हे लोअरला दाखवतो आणि आपण हे हायरला दाखवतो. त्याचे इलेक्ट्रॉन हंट्स रूलप्रमाणे एंट्री करतात. तेच आपण फॉर एक्झाम्पल तुम्ही जर नीट पाहिले तर N2 डायग्राम जर बघितली तर त्याचंसुद्धा हे जे काय आपण कॉम्बिनेशन दाखवलेलं होतं हे टोटल तुमच्या यससाठी किंवा पीसाठी हे LCO प्रिन्सिपलनुसारच जिरेड आणि अनजिरेड किंवा त्याच्यामध्ये प्लस प्लस आणि मायनस मायनस त्या पद्धतीनंच ते रिॲक्ट झालेलं आहे. डायग्राममध्ये सुद्धा आपण ते जे प्लस प्लस घेतलेलं होतं सेम साईडचं ते लोअर साईडला दाखवलं आहे, त्याला बॉन्डिंग म्हणतो. आणि मायनस घेतलं होतं त्याला आपण काय म्हणतो अँटी बॉन्डिंग. मग हे इलेक्ट्रॉन एंट्री हंट्स रूलप्रमाणे होतात. मग त्याचे आपण बॉन्ड ऑर्डर, स्टॅबिलायझेशन एनर्जी किंवा त्याच्यामध्ये MO इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन, मॅग्नेटिक प्रॉपर्टी याचा आपण स्टडी केलेला आहे. ते कशा मॅग्नेटिक प्रॉपर्टी किंवा बॉन्ड ऑर्डर कशी काढायची तो फॉर्म्युले आहेत. स्टॅबिलायझेशन एनर्जीचा फॉर्म्युला आहे. मॅग्नेटिक प्रॉपर्टी याच्यामध्ये अनपेअर्ड दिसलं का प्यारा आणि पेअर्ड दिसलं की डायमॅग्नेटिक. MO इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन, MO मॉलिक्युलर ऑर्बिटलकडे लोअरपासून हायरकडे कशा पद्धतीने इलेक्ट्रॉन प्रेझेंट आहे त्याला आपण काय म्हटलेलं आहे MO इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन. याच्यामध्ये हा आपला चॅप्टर या ठिकाणी संपलेला आहे. याच्यामध्ये तुम्हाला कुठलीही शंका असेल तर मला व्हॉट्सअपवरती विचारा, फोन करून विचारा, कधीही विचारा. याच्यामध्ये कुठल्या प्रकारची मनात शंका ठेवू नका. थँक्यू.